Gopijana Balaba Girivanedhari Jaya Gopijana Balaba Girivanedhari Yashoya Nandana Braja Janaranjana Yashoya Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupad Paramahansa Prayavajakajarya Astatara Satashishi Mad ISKCON Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Syamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavandam Ki Shri Dham Mayapur Ki Gangamai Ki Yamunamai Ki Tulsi Maharani Ki Shri Dham Mayapur Ki Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Guranga. Whoa. Sorry about that. I'll need some more water. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudirayat Nasta Prayeshu Avadeshu Nityam Bhagata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from the Śrīmad-Bhāgavatam Purana, 10th Canto, Chapter 36, verse number 2. Сегодня мы с вами читаем из 10-й песни Śrīmad-Bhāgavatam Пураны, 36 главы, текст 2. So, Brahmana Karataram Padacha Vilikam Mahim Udyamya Pucham Vaprani Vishanagrena Chodaran Rambamana Karataram Padacha Vilikan Mahim Udyamya Pucham Vaprani Vishanagrena Chodaran. Oh, there's more. Padacha Vilikan Mahim Udyamya Pucham Vaprani Vishanagrena Chodaran. Vishanagrena Chodaran Rambamana Karataram Padacha Vilikan Mahim Udyamya Pucham Vaprani Vishanagrena Chodaran Rambamana Karataram. Потеряла. Вилихан Махамудьямя Kamahim Пучхам Випрами. Ой, что-то я. Падача Вилихан Махим Удьямя Пучхам Випапрами Udyamya Pucham Vaprani Вишнагрена Чотхаран Vishanagrena Chodaran Кинчит Шхарин Мучан Kinchit Chakrin Mochan Мутраян Стабдралочанаха Mutrayan Stabdalochana. Anyone else? Есть еще желающие? You'd like to do the transliteration? The usual. You do the Sanskrit? I should do Rambaran and then you... Rambamana Мыча. Karataram Невыносимо пронзительно. Pada Своими копытами. Cha И Vilikan
роя Mahim землю, Udyamya поднимая вверх, Pucham свой хвост, Vaprani ограждение, Vishana своих рогов, Agrena концами Cha и Udharan поднимая и разрывая, Kinchit Kinchit понемногу, Sakrit испражнения, Munchan выпуская, Mutrayan испуская мочу, Stabda сверкающие Lochana его глаза. Ариштасура оглушительно ревел и рыл копытами землю. С задранным хвостом и горящими от ярости глазами он принялся крушить своими рогами насыпные ограждения, то тут, то там, оскверняя землю своими испражнениями и мочой. Не мое служение, не моя проблема. You got it? No Got purport. it. No purport. Okay, Aristasura bellowed very harshly and pawed the ground with his Would you like to read the next verse? It has a purport. It has a purport? Yeah. Okay. Would you like to try the Sanskrit? No, thank you. Yasya niradite nanga nishturena gavam nrinam patantya kalato garba shavanti sma bayena vai nirvishanti gana yasya kakudya chala sankaya tam tikshna shringam udvikshya gopya gopascha tatrashu. Okay, I will read the text and the purport while you're reading to yourself. You can do the... Дорогой царь, облака сгрудились вокруг горба Ариштасуры, по ошибке приняв его за вершину горы. Увидев демона с острыми рогами, пастухи и их жены обомлели от ужаса. Его пронзительный рев так испугал беременных женщин и коров, что у всех них случились выкидыши. В ведических писаниях приводится следующая классификация выкидышей. Выкидыш, случившийся до 4-го месяца беременности, называется срава. На 5-м и 6-м месяце – пата. А если срок более поздний, то это считается рождением ребенка. Прасути. So, Aristasura, he's actually in the form of a bull. Arishta, the bull. Итак, Ариштасура на самом деле приходит к нам в образе демона. И демон этот принимает обличие быка. Of course, these demons, they're all special personalities because, thank you, they appeared in Lord Krishna's eternal pastimes. Все эти демоны, они очень особенные личности, потому что они являются в вечных играх Господа Кришны. For example, Putana, the witch, the first demon that was killed by Krishna, she was actually the daughter of Bali Maharaj. На самом деле Путана, которая является первой из всех демонов в играх Кришны, была дочерью Бали Махараджа. And when Lord Vamana appeared to cheat Bali Maharaj, И когда Господь Ваманадева явился, чтобы обмануть Бали Махараджа, as per the request of Lord Brahma, по просьбе Господа Брамы, Bali Maharaj's daughter, she was overwhelmed by the beauty of Lord Vamana. дочь Бали Махараджа была полностью
очарована красотой Ваманадева. And she thought, oh, I wish I could be like his mother's and I could breastfeed him. И она сказала, хорошо бы мне было стать его матерью, и я бы хотела кормить его грудью. So she got the benediction by Krishna blessed her, okay, in your next life, because you're actually born in the dynasty of the demons, the Daityas, but you can take birth and I will suck your breast and liberate you. Поэтому она получила такое благословение от Кришны. Так как ты рождена в династии демонов, в своей следующей жизни ты явишься в обличии демоницы, и я освобожу тебя, высосав твою грудь. So whatever Krishna does is all auspicious. Что бы Кришна ни делал, все это является благоприятным. It's absolutely beneficial. И это абсолютно благо. Krishna is described in the Upanishad as apapavidam, Кришна называют Упанишады апапавидам, which means never touched by sin. что переводится как «тот, кого никогда не касается грех». He's compared to the sun, which may touch a place of urine, but it only extracts the pure water from a puddle of urine. Его сравнивают с солнцем, которое является, чтобы испарить мочу, и выделяет из мочи только чистую воду. So some of these demons, they just had to become purified by the Lord, and He gave them moksha into His spiritual abode. Поэтому определенные демоны, они являются для того, чтобы быть очищенными Господом, и Он дает им освобождение и возвращает их в духовный мир. Putana became a wet nurse for Mother Yashoda in Goloka Vrindavan. Путана стала ночной кормилицей для матери Яшоды во Вриндаване. What to speak of those devotees who worship Krishna favorably? Что же уж говорить о тех преданных, которые поклоняются Кришне с почтением? What is your destiny? Представляете, какая вас ждет судьба? So in a previous life, who was Aristasura? He was a Brahmin student of Brihaspati. Итак, кем был Ариштасура в его предыдущей жизни? Он был студентом Бригаспати. And he was a little bit clumsy. And he one time was sitting in front of his guru, Brihaspati, and his legs were stretched out, pointing to the guru. И он был немножечко неуклюжим. И что случилось? Он сидел перед Бригаспати и вытянул ноги напрямую в сторону своего духовного учителя. So this is an offense to the spiritual master. Это является оскорблением духовного учителя. And Brihaspati in anger said, "You're acting like an animal, so take birth as a bull." И Бригаспати в гневе сказал ему: ты себя ведешь как животное. Явись же в образе животного быка. Of course, Brihaspati is very compassionate to all living entities. So he also benedicted his disciple that you will take birth as a bull in Vrindavan and you will be touched by the hand of Lord Krishna. И так как Бригаспати, он всегда благосклонно относится ко всем живым существам, также и своему ученику он дал, с другой стороны, благословение. Он сказал, что ты явишься во Вриндаване, и к тебе прикоснется Кришна своей рукой. And you will go home back to Godhead. И тогда ты вернешься домой, обратно к Богу. So, every single demon that Krishna killed represents one of the unwanted qualities within our hearts. Каждый демон, которого убил Кришна, представляет из себя нежелательные качества, которые находятся в нашем сердце. Aristasura represents И Ариштасура является воплощением irreligion, ложной религии, which is invented by cheaters who pose as religious leaders. которую изобрели обманщики, которые позиционируют себя как лидеры религиозности. In the 15th
chapter of Śrīmad-Bhāgavatam, В 15 главе Шримад-Бхагаватам Narada Muni explains to Yudhishthira Maharaj that there are 5 types of irreligion. Нарада Муни объясняет Юдхиштхире Махараджа 5 видов иррелигиозности. So let's try to remember all 5. Dharmabhado. Давайте попробуем запомнить все 5. Dharmabhado means that religion or that counterfeit religion which obstructs one from practicing his own religion. Дхарма-баду? Dharmabhado. Дхарма-баду. Это поддельная религия, которая предотвращает одного человека от практики своей собственной религии. In the olden days, sometimes the Crusaders, in the name of Christianity, would condemn, for example, the Hindu religion and say, no, you can't follow Hinduism or you can't follow Islam. It is it is not correct or pure religion. Как называются крусейдеры? Крестоносцы. В прошлое время, I forgot how to say crusaders. Крестоносцы в старые времена, они объявляли, что христианство, что мусульманство или хиндуизм не являются настоящими религиями. In North America, the native tribal people, their religion was illegalized, although they worshiped the Great Spirit and they were very careful and offered all the fish that they ate to the Great Spirit. И в Северной Америке индейцы, то есть, как сказать, население, которое там изначально существовало, их религия была объявлена вне закона, несмотря на то, что они поклонялись великому духу и предлагали всю рыбу, которую они вылавливали, очень внимательно этому великому духу. So in this way, this is called Dharmabhado. И таким образом, такого рода поведение называется дхарма-бадо. The second is Vidharma. Dharmabhado Vidharma Syat. Vidharma. И следующим видом ложной религиозности является видарма. Vidharma means religion, which looks like religion, but is actually atheistic. Видарма – это религия, которая выглядит как религия, но в основе своей имеет атеизм. For example, Lord Buddha came and he taught Shunyavad philosophy. Например, примером такой и религиозности является Господь Будда, который пришел и обучал шуньяваде. Although he's an incarnation of Krishna, avatar, несмотря на то, что он инкарнация Кришны, является его аватарой, to cheat the atheists and the sinners, non-devotees, he taught that the Vedas was man-made. И для того, чтобы обмануть атеистов и непреданных, он учил тому, что Веды были написаны человеком. There's no God, there's no soul, the Vedas are man-made, just don't kill animals. That was his philosophy. Нет души, нет Бога. Веды написаны человеком. Просто не убивайте животных. В этом заключалась суть его философии. After that, Lord Buddha, Shankaracharya appeared. Lord Shiva appeared in the form of Shankaracharya. И после Господа Будды пришел Шанкарачарья, это воплощение Господа Шивы. And he taught also a form of atheism. И он также обучал религии в форме атеизма. And Caitanya-Mahaprabhu, of course, he condemned the Advaitist philosophy more than he did Buddhism. И, конечно же, Шри Чайтанья-Махапрабху, он очень сурово критиковал адвайта философию больше, чем он критиковал буддизм. Yene Ravindaksha Vimuktimani Nas Twai Ashtabhavada Vashuddha Buddhaya
Aru Krichena Parampadam Tata Patanti Ado Nadrita Yushmadangraya. In the 10th canto here, Sukadev Goswami says that this impersonalists, they reject the eyes, the face, the arms, the hands, the beautiful body of Krishna, and they think they've attained the highest realization. В 10-й песне здесь говорится о том, что имперсоналисты, они отрицают наличие рук, ног, тела, головы Господа, и поэтому они считают, что они достигли высшей формы реализации. So Chaitanya Mahaprabhu considered this more dangerous than Shunyavad or Buddhism, because in the name of God, they're saying you can become God, and God has no personality, no qualities, no beauty, no form, zero. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху осуждал их даже больше, чем он осуждал философию шуньявады или буддизма. Потому что под эгидой веры в божественное Шанкарачарья говорит о том, что ты можешь стать Богом. So Lord Chaitanya Mahaprabhu very much Mayavad Shunile Basya Pakandi. Pakandi means the most abominable of people. Поэтому Господь Чайтанья называл их пакханди. Это означает самый падший, самый низкий из людей. And we know that in the Caitanya-charitamrita, Prakashananda Saraswati, he was a great Mayavad philosopher in Varanasi. Мы знаем с вами Шри Чайтанья-чаритамрите, что Пракашананда Сарасвати был великим саньяси Майявади. He was so critical of the Vaishnava philosophy. И он был очень критичен по отношению к вайшнавской философии. He even criticized the Supreme Personality of Godhead himself, Chaitanya Mahaprabhu. Он критиковал даже саму верховную личность Бога, Шри Чайтанью Махапрабху. That he contracted leprosy. Что он до такой степени критиковал, что он заразился проказой. His beautiful fingers were falling off. Его красивейшие пальцы отваливались. And he was struck by this horrible disease. И он подвергся нападению этой ужасной болезни. So that is paradharma. Dharma bhado vidharmascha. Paradharma nachodi. The third one is paradharma nachoditaha. Третий вид и религиозности называется парадхарма. Paradharma is religion which is produced out of pride. Парадхарма – это религия, которая берет свое начало в гордости. But it has nothing, no principles. It teaches no principles of dharma. И она не учит никаким принципам дхармы. It is simply concocted by some personality, some false religionist. Она составлена какой-то личностью, которая объявлял себя религиозным. Not choditaha. Choditaha means just someone comes along, he says he's a prophet, and he can heal people, or he says he's Krishna, like in the 70s in America when... Начодитага означает, что кто-то приходит и заявляет, что он на самом деле Мессия, и он может излечить людей, или он может делать какие-то еще вещи, как, например, в 70-х годах в Америке. One fellow named Guru Maharaji came to the West, and he dressed up like Krishna, and he would do rasa dance, and everyone thought, oh yeah, he's Krishna, he's God. Был один парень, которого звали Гуру Махараджи. Он переоделся под Кришну и танцевал танец раса. И все говорили, о, классно, он должно быть Кришна. And he's speaking all nonsense. И он болтал полную глупость. And all his female followers, they were all his gopis. И все его последовательницы, они все были его гопи. Unfortunately, he was overcome by his uncontrolled mind and senses and fell down with some of his gopis. К сожалению, он подпал под влияние своего неконтролируемого ума и чувств и
пал с одной из гопи своих But последователей. he had thousands and thousands of followers and millions of dollars. Но у него были тысячи и тысячи последователей и миллионы долларов. And as we devotees, we used to go to all his big programs with thousands of people, and we'd make signs protesting, Guru Maharaj is not God. И как преданные мы появлялись на всех его мероприятиях с огромными транспарантами, на которых было написано «Гуру Махараджа не Бог». So after God fell down, После того, как Бог пал, his mother in India appointed his brother and said, oh no, he's Balaram, and sent him to America. его мать назвала преемника, его младшего брата, и сказала, что это Баларам, и послала его в Америку. So then we had Balaram for some time, but the whole movement just fell apart. Ну, какое-то время просуществовал еще Баларам, но потом все движение развалилось. Kapila Dev warns, Teshu asanteshu mudeshu, Teshu asanteshu mudeshu, kanditatmashu asadushu, sangam nakuryashu cheshu, yoshit miga kridamigeshu cha. This verse is very important. It says that one should never associate with an unsaintly person. И Капиладев предупреждает нас в этом стихе о том, что человек не должен общаться с несвятым, Who has none of the 26 qualities of a Vaishnava. который не обладает ни одним из 26 качеств Вайшнава. Sangam nakurya shrotreshu. You should never associate, you should avoid him like the plague. Вы никогда не должны общаться с ним, вы должны избегать его, подобно тому, кто болеет проказой. Yoshit kridamigeshu cha means he's simply a play toy in the hands of women. И Materialistic women. последняя строка этого стиха говорит нам о том, что он просто игрушка в руках материалистичных женщин. Kridamigeshu means like a toy dog. Как игрушка, как подобно, как сказать, мягкой собачке. And yoshit means materialistic women. Йошит означает материалистичные женщины. So this is the test that if these are real religious people, if these are the real religions, the goal of religion is how to love God. И это тест. Если это по-настоящему религиозные люди, а целью религиозности является любовь к Богу, And become free from the three pitfalls of the spirit soul. The three pitfalls. и стать освобожденными от 3 дефектов духовной души. Kama Krodha Tatalobas Tasmat Etat Trayam Tyajet. Krishna says in the Gita, there are 3 gates leading to hell. Кришна говорит о 3 воротах, которые ведут в ад. Lust, greed, and anger. Вожделение, жадность и гнев. So one should avoid these people who are simply pursuing sense gratification, money, the things that money can buy, and they also are controlled by anger. Нам нужно избегать людей, которые преследуют эти 3 вещи. Деньги, то, что деньги могут купить, и what was the third one? Money, that money can buy, and anger. И они находятся под контролем гнева. It says that first comes lust, then there's greed because the lust is never satisfied. Первый приходит вожделение. За вожделением приходит жадность, потому что невозможно никогда удовлетворить свое вожделение. And because of frustration, one becomes angry. И из-за разочарования человек впадает в гнев. Dayato vishayapum sam sangat sanjayate kama krodho vijayate krodho bhavati samoha smriti vibhramat. Krishna describes the whole scenario
by contemplation of sense gratification. Кришна описывает для нас весь этот путь как сценарий. Когда чувства, они смотрят на объекты чувств, One becomes attached, мы становимся привязанными. and then one indulges in lust, После чего мы наслаждаемся вожделением. and from lust comes anger, Из вожделения исходит гнев, frustration. разочарование. Krodo bhavati samoha, one mind becomes bewildered. Ум такого человека становится сбитым с толку. Samoha smriti vibhama, one loses his memory of who he is or what he is. И человек теряет память о том, кто он и что он. Smriti brahmat buddhi narsho, intelligence is lost and one spirals down into the entanglement in the material world. И тогда рассудительность такого человека полностью потеряна, и он по спирали падает в материальный мир. So the test of religion Итак, этим тестом для религии является is that one becomes free from the chains of the three modes of nature. это то, что человек становится свободным от цепей трех гун материальной природы. Characterized by shoka, moha, bhaya, krodha, raga, klebya, shramadaya. These are all symptoms that someone is entangled within the ropes of the three gunas. Характеристиками которых являются кродха, лобха и так далее. И это является показателем того, что человек полностью запутался и находится под влиянием трех гун материальной природы. Shoka means lamentation, moha, illusion. Шока означает, что человек скорбит. Моха означает иллюзия. Bhaya, fear. Бая означает страх. Krodha, anger. Кродха – гнев. Raga, attachment, over-attachment to material possessions. Рага – привязанность. Клебия. Чрезмерная привязанность к материальному владению. Klebya, poverty. Клебия – это бедность. Shokamobayakado, raga, klebya, shramadaya. Yanmula, the root cause of all these things, mula. Корнем, причиной всех этих вещей Yanmula, spriham pranartaya, the one has intense desire to enjoy this material world. является то, что у человека есть очень интенсивное желание наслаждаться в этом материальном мире. And pranartaya means material gain, which is more important than one's own life air, own breath of life. И заключительные слова этого стиха говорят нам о том, что материальное наслаждение становится более важным для человека, чем даже его жизненный воздух. Prahlad Maharaj says, Nunam pramatak kudutevik. People are crazy after material sense pleasure and material accumulation of material wealth. Прохлада Махарадж говорит нам о том, что люди становятся сумасшедшими для того, чтобы достигнуть наслаждения чувств и для того, чтобы накопить материальные богатства. And they engage in all kinds of sinful activities. И они начинают заниматься любыми видами греховной деятельности, Try and get some kind of happiness out of this material world. пытаясь выдавить какое-то счастье из этого материального мира. Dukkhalayama shashvatam, material world full of misery and temporary. Дукхалаяма шашватам. Этот материальный мир полон страданий и несчастий. So let's go back now to the 1, 2, 3, number 4, Darpo, Bado, Darpa. So Dharma Bado, Vidharma's cha, Paradharma Nachudi, Upadharma Tupakando, Dambova. Upadharma Tupakando. Вернемся с вами к этому стиху и Упадхарма. Sometimes people, Pakandis, the lowest of mankind, they create
very dark religion, like religion in the mode of ignorance. Упадарма – это следующий вид и религиозности. И бывает так, что люди, которых называют пашанди, которые являются низшими из людей, они выдумывают религию, которая находится под влиянием, это темное искусство, и она находится под влиянием гуна невежества. For example, in the 5th canto, we hear that some dacoits, they captured Jadabharat. Например, в 5-й песне Śrīmad-Bhāgavatam мы слышим с вами историю о том, как бандиты поймали Джадабхарату. And put some rope around him and took him to their worshipful deity, Kalima. И как они связали его веревками и привели его перед лицом их божества Кали-ма. The fearful goddess. Страшная богиня. And they decided they were going to offer him as a human sacrifice to the goddess Kali. И они решили, что мы предложим его как человеческое жертвоприношение нашей богине Кали. Jadabharat is a pure devotee of the Lord, Mahabhagavat. Джадабхарата – чистый преданный Господа, Махабхагавата. So they took the chopper to cut his head off. И они взяли в руки огромный, как это называется? Chopper. Топор. Они взяли огромный топор, чтобы отрезать его голову. Big sword, big sword. Это большая сабля. And Kali, she couldn't tolerate these demons, these dacoits. She's so angry, she broke out of the murti, the stone murti. She came herself with all her followers who were witches. И Калима, она не могла терпеть того, что делали эти бандиты, поэтому она, разбив мурти, вышла из него со всеми своими последователями. And they took that sword and they cut the heads off of all the dacoits. И эти последователи, они были witches, ведьмами. И они выхватили эту секиру из рук этих бандитов и начали их крушить. And they were drinking their blood. И они пили их кровь. And becoming intoxicated. И опьянели от этого. And the witches were laughing, ha ha ha. И эти ведьмы, они смеялись. So, in many places in the world, including in India, there is such a thing as human sacrifice, cannibalism. Во многих местах, включая Индию, существует жертвоприношение людей, и это называется каннибализмом. Which is very abominable. И это просто ужасно. So that is called upadharma tupakando. Это называется упадарма тупакандо. So-called religion, which is the very opposite of religion and which is in the mode of ignorance. Так называемая религия, которая является полной противоположностью религии, находится под влиянием гуна невежества. And Dambhava Shabdabhichala, the final adharma, is that religion which takes scripture and reinterprets it. Дамбхава – это последний вид адхармы, и это религия, которая берет священные писания и полностью переделывает их под себя. Shabdabich means word jugglery. Word jugglery. Шабдабидж означает, что это игра словами. And chala means cheating. Чала означает обман. So that's the final one, where they take the Vedas and they say, oh, Krishna is not God. You know, it's just the oneness of the Brahman that's speaking. There's no personal God. Это случается, когда они говорят, что Кришна, он не Бог. Единство с Брахманом, вот это действительно божественное. Or they say, you know, Mount Sumeru doesn't exist. We don't see it with our telescopes. Они говорят, гора Сумеру не существует, так как мы не видим ее со своими телескопами. Or Hinduism is mythology. Или называют индуизм мифологией.
So these are all very offensive statements made against the real religion. Это очень греховные заявления, которые они делают против истинной религии. Even in the Bible, in Genesis, it says, "Thou should make thy eatables, the grains, the seeds, and the fruits of the earth." Даже в Библии, в Новом Завете, Ветхом Завете, Genesis, в Ветхом Завете, говорится о том, что тот человек должен брать свои овощи, зерна и фрукты. And in the book of Isaiah, it says, "He who kills an ox is as if he has slayeth a man." In which one it says? Sorry. Isaiah, book of Isaiah. Исаия. Что это? Окей. Книга Исаия. Я соображаю Библии как в апельсинах. В общем, книга Исаии говорит о том, что тот, кто убивает... Нет, окс. Это не бык. Окс не совсем. Короче, хорошо. Тот, кто убивает, съедем на быка, тот подобно тому, что он убивает человека. Подобен тому, кто совершает убийство человека. Prabhupada said that Paramahamsa Ramakrishna Paramahansa from Bengal, he said he ruined the whole of Bengal because he allowed all the followers of Hinduism to eat fish. Paramahamsa Ram? What is the name of that Paramahamsa who allowed it? Ramakrishna Paramahamsa. Рам Кришна. Ага. Шрила Прабхупада говорил о том, что Рам Кришна Парамахамса испортил полностью всех хинду из-за того, что он в Западной Бенгалии разрешил им есть рыбу. Just offer fish to Kali Ma. Он им сказал, просто предлагайте рыбу Калима. So now all the Bengalis, they go and they offer fish to Kali Ma and they eat fish. И теперь все бенгальцы приходят к Калима, предлагают ей рыбу и едят ее. So Prabhupada said he ruined the whole of Bengal. И Шрила Прабхупада сказал, что он, этот Рама Кришна, полностью разрушил всю Бенгалию. So Aristasura represents those who invent their own religion, invented by cheating religionists. И Ариштасура олицетворяет тех, кто придумал свою собственную религию, тех, кто изобрел ее. When the Yamadutas came to take Ajamil's soul away, the Vishnu Dutas intervened, and then they started to explain the true Dharma. Когда Ямадуты пытались забрать душу Аджамилы, Вишнудоты пришли и объяснили им, что такое дхарма. They told the Yamadutas, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam navai vidur rishya napi deva nasidamukya asura manusya kuto nu vidyadhara charanaya vidya. This means that Dharma can only be written or created by the Supreme Personality of Godhead. Они сказали Ямадутам, что дхарма может быть создана только Верховной Личностью Бога. No devas, no rishis, no demons, no persons of higher planets, no one except God, Krishna, or Vishnu can write down religion. Ни полубоги, ни демоны, ни высшие живые существа не могут написать религию. Ее может записать только Бог. So we accept the Parampara system coming down from Lord Brahma, who Tene Brahma Hridaya Adhikavaya, who was instructed from within his heart by Lord Krishna. Мы с вами принимаем путь ученической преемственности, который происходит с того момента, когда Господь Брахма в своем сердце получил наставление от Господа Кришны.
Evam parampara praptam imam rajarshu vidu, that the parampara system, which was spoken by Krishna to Brahma within his heart, was very carefully passed down. And even if it was broken, Krishna would appear, or his avatars would appear to reestablish the true religion. Эта парампара была очень аккуратно передана, это знание, которое явил Кришна в сердце Брамы, было передано по парампаре, и даже если парампара нарушалась, Кришна являлся сам для того, чтобы восстановить данные им принципы религии. So in the form of a little cowherd boy, Krishna comes and kills all these various anarthas within the material sphere. В форме маленького мальчика-пастушка Кришна приходит сюда и убивает все эти анартхи, которые находятся в сфере материального действия. And establishes the pure principles which can take us all back home, back to Godhead. И он устанавливает принципы религии, которые могут вернуть нас с вами домой обратно к Богу. Kali Kaler Dharm Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vinana Hetara Pavartana. That without the potency of Krishna's empowerment, no one can spread the holy name of the Lord. Без того, чтобы не получить облечение могуществом от самого Господа, никто не сможет проповедовать славу святого имени. Srila Prabhupada has obviously been empowered by Krishna from within. И это точно, что Шрила Прабхупада получил облечение могуществом от Кришны изнутри своего сердца, To spread the true dharma throughout the world. чтобы распространить настоящую дхарму по всему миру. Krishna Soya Samaya Maya Haya Andakar Yahan Krishna Tahan Nahi Maya Adhikar. Krishna is just like the sun. So Prabhupada has arisen just like this, the servant of the sun. He is spreading light throughout the entire world. Кришна подобен солнцу, и Шрила Прабхупада явился здесь как слуга этого солнца, чтобы распространить его лучи, то есть славу святого имени по всему миру. This Śrīmad-Bhāgavatam is as brilliant as the sun. И этот Śrīmad-Bhāgavatam по своему свечению подобен солнцу. And has appeared just after the departure of Lord Krishna for his own abode. И он явлен нам сразу после того, как Кришна ушел в свою обитель. Those who study this Bhagavatam will get light out of it. Те, кто изучают этот Бхагаватам, получат просветление из него. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So thus ends the adventure of Krishna and Arishtasura. There's so many different pastimes about Arishtasura. Because he was a bull, we know that Radhakund became manifested because of Arishtasura. Так закончится это приключение Кришны и Аристасуры. И мы знаем с вами, что из-за явления Ариштасуры произошло много других игр. Радхакунда будет явлена и так далее. Radharani is definitely a left-wing gopi. Радхарани 100% гопи левого крыла. The knot in her hair represents her enjoyment of being angry with Krishna. Not in her hair. Not wear, like that. Okay. Значит, как это называется по-русски, когда женщина волосы делает наверх? Пучок, ну, сверху, когда она собирает, пучок, завязанный волосами Шримати Радхарани, явно являет ее склонность к тому, чтобы быть разгневанной на Кришну. Окей, я очень аккуратно выбираю слова и пытаюсь передать, как он сказал. Yes, got it. This is mentioned by Ramananda Roy when he spoke to Lord Chaitanya. Рамананда Рой говорит об этом, когда он говорил с Господом Чайтаньей. So, when Krishna killed the bull, Radharani was angry. Поэтому, когда Кришна, он убил быка, она разозлилась.
That Krishna, you have to go to all the holy places in India and, atone yourself and cleanse yourself of the sin of killing a bull. И она сказала ему: Кришна, тебе придется пройтись по всем святым местам в Индии, очиститься от греха убийства быка. No, Radharani, the bull was a demon. No, I don't have to go. Он говорит: нет, Радхарани, этот бык, он был демоном, я не обязан никуда идти. Krishna, don't look at me, don't talk to me until you purify yourself of the sin of killing a bull. Кришна, не смотри на меня, не разговаривай со мной до тех пор, пока ты не очистишься от этого греха убийства быка. Krishna being very tricky. И так как Кришна, он очень хитрый. By his meditation, he brought all the holy rivers personified to stand before him. Благодаря своей сосредоточенной медитации он призвал все святые олицетворения святых рек, и они явились перед ним. Kanjaschaya Manuschaya Godavari Saraswati Narmode Sindhu Kaveri Jalasmin Sindim Guru. All the rivers came and offered their respects to Krishna. Все эти святые реки пришли и предложили свои поклоны Кришне. And then Krishna created Shyamakund. И тогда Кришна создал Шьямакунду. He ordered all the rivers to enter into his Shyamakund. И он приказал всем этим рекам войти в свою Шьямакунду. And he took bath. И тогда он искупался там. Radharani was enraged. The gopis were angry. This Krishna is such a trickster. И Радхарани, она разозлилась еще больше. И все остальные гопи, они были абсолютно разозленными. И они сказали: Кришна, он такой хитрец. He's always outsmarting us. Он все время нас проводит своей хитростью. So when Radharani is with her gopis, you may think she's with 18 or 20 or 108 gopis. No. Radharani is surrounded by 600 million gopis. Когда мы говорим, что Радхарани и гопи разозлились, мы думаем: ну ладно, там, человек 18, 20, 108. Нет, Радхарани окружена 600 миллионов гопи. This is described by Vishwanath Chakravarti Thakur. Об этом говорит нам Вишванат Чакраварти Такур. So all the gopis took their bangles off and they started digging out of anger. They were digging a hole next to Shyamakund. They were very angry and they started digging the earth. Поэтому все гопи сняли свои браслеты и все начали копать со стервенением дыру в земле рядом со Шьямакундой. Then Krishna said, no, now I can make Radhakund. And he filled up the large crevice with the holy rivers and it became Radhakund. Но Кришна сказал им: отлично, теперь я могу наполнить этот котлован с водой всех святых рек. И это будет известно как Радхакунда. Caitanya-Mahaprabhu discovered Radhakund when he went to Vrindavan. И Шри Чайтанья-Махапрабху открыл Радхакунду, когда он отправился во Вриндаван. He was in the middle of a paddy field and he was rolling in ecstasy and throwing water around. And everyone, the villagers were like bewildered. What is he doing? Он валялся в мелководье прямо посередине полей во Вриндаване, и все деревенские жители выбежали и смотрели на него, что он делает, валяясь там. Rupa Goswami describes in Upadeshamrita that Radhakund is more dear to Krishna than Radha herself. И в Упадешамрите говорится о том, что Кришне дорога Радхакунда больше, чем сама Шримати Радхарани. One who takes bath in Radhakund is guaranteed a spiritual position in Krishna's abode. Тот, кто принимает омовение в Радхакунде, гарантирован место в духовной обители Кришны. Anyone here has taken bath at Radhakund? Кто-нибудь здесь купался в Радхакунде? Jai. Very, very most spiritual place within the universe. Самое духовное место во всем мироздании. So, thank you, Aristasura, for Спасибо, Ариштасура, за то, что ты явился. for appearing and arranging this wonderful
Shyamakund, Radhakund for us. что ты явился и поэтому устроил для нас, чтобы у нас была Шьяма-кунда и Радха-кунда. On one of the literatures of the six Goswamis, В одних из произведений 6 Госвами it describes that Govardhan Hill is in the shape of a peacock. описывается, что Говардхан на самом деле выглядит по форме как павлин. And that Radha Kund and Shama Kund are the two eyes of the peacock. И что Радха-кунда и Шьяма-кунда – это 2 глаза этого павлина. In fact, there's even a tongue of Govardhan. И по факту у Говардхана даже язык есть. And when the Sanatana Goswami was excavating Radha Kund and Shama Kund, and they were clearing the forest around Radha Kund and Shama Kund, one of his workers, the shovel, hit a rock, and the rock started bleeding. И на самом деле рассказывается о том, что когда Санатана Госвами вел работы по тому, чтобы расширить Радха-кунду и Шьяма-кунду, один из его рабочих ударил киркой по камню, и этот камень начал кровоточить. So little Gopal Krishna came in a dream to Sanatana that night. И во сне, в эту ночь, к Санатане Госвами пришел маленький Гопал. Said, "Ouch, you've cut my tongue." И он сказал: ой, ты порезал мой язык. Says, now you have to build a temple around my tongue and worship it with nice cow's milk И every day. теперь тебе придется построить целый храм вокруг моего языка и поклоняться ему каждый день, заливая его хорошим молоком от коров. So when we go to the town of Govardhan, we should go to the temple and bathe Govardhan's tongue with milk. Поэтому, когда мы с вами отправляемся в городок Говардхан, нам нужно приходить в этот храм и обливать язык Говардхана молоком. All glories to Lord Shri Krishna, all glories to Srila Prabhupada. I have a question. You have a question? Yes. Yes. Okay, so I put out my ears, so. Okay. Just this morning, I was reading about the story of Yamadutas and Vishnudutas. Oh. And Srila Prabhupada in a commentary says that Dharma was never created. That Dharma is the emanation or breathing of Lord Narayan. So Dharma existed always. It was never was or created or will be. Could you please explain this very esoteric moment for me, because I understand it was written down, but when we speak about Dharma, how to understand this in the relation that is, forever kind of thing. One sec, I have to say it. Сегодня утром как раз я читала эти игры, где Вишнудуты объясняют Ямадутам, что к чему. И там в комментарии Шрила Прабхупада особенно подчеркивает этот момент, что дхарма никогда не была создана, что дхарма является дыханием Господа Нараяны, и что она всегда существовала и будет существовать. Не могли бы вы объяснить, как усвоить этот момент вечности дхармы? Я не знаю. Dharma is non-different from Krishna. Дхарма не отличается от Кришны. Krishna is very self. Это на самом деле сам Кришна. So Krishna never really takes birth, just like the sun never takes birth. It comes on the horizon, and then it goes, and then it looks like it disappears. So Krishna never takes birth, and he never dies. Ajopi sanabhyayanma. Кришна, он подобен солнцу, которое никогда не умирает. Кришна, он является подобно тому, как солнце всходит над горизонтом, и он исчезает, подобно тому, как солнце исчезает за горизонтом. Но он никогда не рождается и никогда не умирает. However, we know that Krishna appears from the mind of Vasudeva to the womb of Devaki, and then becomes a foster son of Yashoda. This is all Leela. И мы также с вами знаем, что Кришна, он является из ума Васудевы, переходит в лоно Деваки, и все это происходит как лила Кришны.
He says, Mama Bhuta Maheshwaram, I'm the Lord, controlling Lord of all living entities. Он говорит, что я Господь, контролирующий все живые существа. Queen Kunti says, all the entire reality enters into the body of Krishna in the form of Mahavishnu. How is it that you're lying in the lap of Mother Yashoda? Царица Кунти говорит нам о том, что все сущее входит в тебя в форме Махавишну. Как же тогда ты, во что входит все сущее, лежишь на коленях матери Яшоды? So it appears that the literary incarnation of Krishna, Dvaipayana Veda Vyas, spoke the Vedas, and Ganesh, the son of Shiva, wrote down all the Vedas. Поэтому для нас с внешней точки зрения выглядит так, что Кришна Двайпаяна Вьяса, проявление литературного воплощения Господа, записал законы религии, точнее произнес законы религии, а Ганеша, сын Господа Шивы, их записал. This is simply an appearance. The Vedas are eternal. Просто это то, как это выглядит, но Веды являются вечными. But Krishna makes arrangements that the Vedas are spoken. Sukadeva Goswami within the womb hears the Vedas, then he speaks the Vedas. So it appears just like the sun appears on the horizon. И Кришна устраивает все таким образом, что для нас это выглядит подобно тому, как Шукадева Госвами, что он услышал все это в лоне своей матери, потом он является, и он рассказывает это. This knowledge of the soul's eternal relationship with Krishna is actually in everyone's heart. Это знание о вечных взаимоотношениях души и Кришны всегда находится в сердце живого существа. We're simply uncovering it. Мы просто с вами его разрываем, имеется в виду раскапываем. Prabhupada said, Jivara Swarabhoy Nitira Krishna Das, we're all eternal servants of Krishna. И мы все являемся вечными слугами Кришны. Everything else is detail. Все остальное – детали. Even the illiterate devotee in South India, he was illiterate, but he was completely self-realized. Даже простой преданный, который был неграмотным в Южной Индии, несмотря на то, что он не обладал даже элементарным знанием грамматики, он был самореализованной душой. In the 11th chapter of Bhagavad Gita, what does Krishna say? В 11 главе Бхагавад-гиты что Кришна говорит? Lavanga? Дадами Будхи-йогам там. What does Krishna say to Arjuna? Что в 11 главе Кришна говорит Арджуне? After Krishna shows his Virat Rupa, После того, как Кришна показал свою Вират-рупу, his four-arm form, потом четырехрукую форму and his two-arm form, и потом двухрукую форму, что он говорит? says, Naham Vidarna Tapasa Nadanena Nachejaya. You cannot see this form, my form, even by studying the Vedas. И он говорит ему, что ты не сможешь увидеть эту мою форму, если ты будешь изучать Веды. Then it's described by Madhavananda Puri that let the great scholars study the Vedas, let the great tapasvis perform mystic yoga. I simply want to be in the courtyard where the son of Maharajnanda is herding calves. Словами Мадхавендра Пури можно сказать, что, как он говорил, пускай великие йоги совершают свои аскезы, пускай великие мудрецы занимаются изучением Вед. Я же хочу быть в том дворе великого Махараджананды, где Верховная Абсолютная Истина ползает по полу. Second chapter, what does Krishna tell Arjuna? А во второй главе что Кришна говорит Арджуне? Yes? You know? Да, говорите. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunya Bhavarjana. It means that you should, the Vedas deal mainly with the three modes of material nature. Там он говорит им, что Веды в большинстве своем имеют дело с тремя гунами материальной природы. You should transcend these modes and transcend this
content of the Vedas. Ты должен перейти за пределы влияния этих трех гун и выйти за пределы того, что описывают Веды. Niryoga Shema Atmavan, and you should simply engage in pure bhakti yoga. И ты должен просто заняться чистой бхакти-йогой. Even transcend the Vedas. Даже перейти через те положения, которые заявлены в Ведах. So, although Krishna is the source of Vedic literatures and so on, ultimately he says you have to transcend even the Vedas, and you can see me by pure devotion. Несмотря на то, что Кришна является источником всех Вед, он говорит нам о том, что мы должны выйти за пределы того, что описано в Ведах, и только посредством чистого преданного служения прийти к нему. The dust raised by the calves in Vrindavan are compared to the Vedic literatures. Та пыль, которую поднимают своими копытами маленькие телята во Вриндаване, сравнивается с ведической литературой. But the gopis are so endowed with pure devotional service. Но гопи, они настолько очарованы преданным служением, that they can recognize Krishna through the obscurity of the dust of the Vedic literatures. что они могут увидеть Кришну сквозь эту пыль, которая закрывает его, это ведическая литература, которая скрывает его от наших глаз. So, Savaipum Samparo Dharmo Yato Bhaktira Dokshaje Ahaitukiya Pratiyate Yayatma Suprasidhiti, that Vedavyas says in the first canto. И как Ведавьяса говорит в этом стихе, в первой песне, Paro Dharmo, the highest dharma is to engage in Krishna's service without any motive or without any interruption. Паро дхармо, что высшей дхармой является занятие себя в служении Кришне без всякого мотива и без перерыва. Gross or subtle motives. Любых мотивов, грубых или тонких. Pure devotional service, Raganuga Bhakti, Чистое преданное служение рага, нуга бхакти is given to the devotees дается преданным, when they become devoid of any tinge of material desire. когда они становятся лишены даже тени любого материального желания. Bhaktistu ananyaya shakya ahamevam vidurjuna. Ананья. Ananya bhakti. No subtle or gross interests or motives, even within the community of Vaishnavas. Ананья бхакти. Никаких тонких или грубых мотиваций даже в общине вайшнавов. Then Krishna reveals himself to us. Тогда Кришна явит себя нам. Here I am. Скажет, вот он я. So Raganuga Bhakti, pure devotional service, is extremely rare. Рагануга бхакти, чистое преданное служение, очень редкий дар. But it is described by Narottam Das Thakur in his songs. Но его описывает в своих песнях Шрила Нароттама Дас Такур. Also by Caitanya-Mahaprabhu in his Shikshashtakam. А также Шри Чайтанья-Махапрабху в его Шикшаштаке. And that is the goal of the devotees of Srila Prabhupada's followers. И это является целью последователей Шрилы Прабхупады. I had some association with Gaur Govinda Maharaj. У меня было небольшое количество общения с Гурговиндой Махараджем In Bhubaneswar. в Бхуванешваре. That is a Raganuga Bhakti. Это Рагануга Бхакти. There is no question. Вопросов не возникало. Very rare even amongst Vaishnavas. Очень редкий дар даже среди вайшнавов. Very, very soft heart. Очень мягкое сердце. 24 hours a day glorifying Krishna. 24 часа в день прославлял Кришну. Completely understanding all the conclusions of all the Vedic literatures. Полностью понимая все выводы ведической литературы. Spontaneous devotion to Krishna. Спонтанная преданность Кришне. And
if we scrutinizingly study the Vedas and the literatures by six Goswamis, Если мы внимательно будем изучать Веды Then- и произведения шести Госвами, we can see that Gaurgamana Maharaj had attained the stage of at least Raganuga Bhakti. мы с вами сможем увидеть, что Гор-Говинда Махарадж достиг уровня, по крайней мере, Рагануга Бхакти. That's the second stage, the second platform in what we call sadhana bhakti. И это вторая платформа в том, что мы называем садхана бхакти. That's when love of Godhead starts to manifest within one's heart. Это тогда, когда любовь к Богу начинает проявляться в нашем сердце. One is constantly glorifying Krishna and Krishna's devotees, Krishna's avatars within his mind. Constantly. Человек постоянно начинает в своем уме прославлять Кришну, его аватара, его преданных, постоянно в своем уме. Narottam Das Thakur describes that there's constant sounds going through the heart and mind. И Нароттама Дас Такур говорит, что постоянный звук происходит через сердце и ум такого преданного. But it's devoid of any mundane topic. Но этот звук, он лишен любой материалистичной темы. All on the transcendental platform. Все они находятся на трансцендентной платформе, эти звуки. Of course, these pure devotees, they don't express these things. Very rarely will they express. Конечно же, чистые преданные не всегда являют такого рода умонастроения. Очень редко они дарят нам такой, как взгляд. In 1969, Prabhupada was in Tokyo, В 1969 году, когда Шрила Прабхупада был в Токио, and for Bhakti Siddhanta's appearance, на день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, February, Srila Prabhupada went into a state of ecstasy, and he was stunned, he couldn't speak, and so on. And Шрила Прабхупада впал в состояние экстаза. Он был полностью, как сказать, он застыл и не мог даже говорить. this also happened in Atlanta Temple one time. when Однажды в Prabhupada visited Атланте, в Atlanta. храме, тоже так случилось, что Прабхупада приехал в Атланту. He said, in this very remote place called Atlanta, И он сказал, в этом вот таком удаленном месте, которое называется Атланта, Lord Chaitanya and Nitai have come, because he had Gaur Nitai deities installed. Господь Чайтанья и Нитянанда явились сюда, потому что в этот момент они устанавливали божества Гаур Нитай. And Prabhupada became choked up with spiritual emotions. И Шрила Прабхупада, его горло перекрыли духовные эмоции, He couldn't speak. и он даже не мог говорить. Of course, Sri Prabhupada is a Maha-Bhagavat. Конечно же, Шрила Прабхупада Махабхагавата. Kripanidhi Bhakti Vilochanena. His eyes are anointed with the pulp of love of God. Его глаза умощены бальзамом любви к Богу. He's always with Krishna. Он всегда рядом с Кришной. There's not a moment in his life where he forgets Krishna. Не было ни одного момента в его жизни, чтобы он забыл о And Кришне. we know from Vishwanath Chakravarti Thakur that he's always assisting the gopis. И мы знаем с вами из этого стиха Вишванатхи Чакраварти Такура, что он всегда помогает гопи In the conjugal affairs of Radha and Krishna. в супружеских взаимоотношениях Радхи и Кришны. Nikunjayono Ratikela Siddhaye. We sing it every morning. Каждое утро мы поем с вами об этом. Никунджаюна, Ратикелесида. So that is what Lord Chaitanya Mahaprabhu and his followers are trying to give to the world today. И это то, что Господь Чайтанья и его последователи пытаются дать миру в наши дни. And it's bound to happen. И это точно случится. As Chaitanya Mahaprabhu said it would. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, это случится. But it takes enthusiasm, patience, and confidence. Но для этого нам требуется терпение, энтузиазм и уверенность. And pleasing the great acharyas. И возможность удовлетворить великих ачарьев. And avoiding association with materialistic people. И чтобы мы с вами избегали общения с материалистичными людьми. And these are given by Rupa Goswami. So И это нам предписывает Рупа Госвами. we only associate with people who are trying to serve
the spiritual masters who are serving the six Goswamis of Vrindavan and so on. Мы должны общаться только с теми людьми, которые пытаются угодить духовным учителям, которые служат шести Госвами и так далее. And we have to be careful. И мы должны быть очень аккуратны. Because even on the royal road there is danger. Потому что мы должны знать, что даже на пути короля всегда встречаются препятствия. Sometimes when shaving, sometimes there's a cut. Бывает так, когда мы бреемся, мы можем порезаться. So one must be very careful in his practice of devotional service. Нам нужно быть с вами очень аккуратными и внимательными в практике нашего преданного служения. And avoid the 10 offenses. И избегать 10 оскорблений. To the holy name. Святого имени. Srila Prabhupada ki. Jai. Is there any water there? A little bit. Is it enough? You want more water? I think we're 9:30. Yeah, you're done. But do you want some water? Водички налить? I can have some water. Да, хочет водички. Хари Кришна. Is there another question or? Еще есть вопросы? Пришли брахмачари, которые будут украшать весь сапуджу Горговинды с вами. К сожалению, простите, мы должны закончить. Prabhu, the brahmacharis have come. They are going to be decorated. They have to prepare. They for have to Gaur Govinda prepare for the Maharaj? Gaur Govinda Maharaj Vesapuja. Okay. Sorry. Hare Krishna.